vi se vad vi Jeremias gör för något då. Vad gör du? Borrar. Borrar, vad borrar du? En armering i gamla plattan. Mhm. Så här är det alltså meningen att vi ska gjuta in Tjockare plattor för billuft måste ha tjockare plattor. Mhm. Så Jeremias har alltså tagit bort allt isolering. Har du kastat bort allt? Ja. Öppna upp taket. Ska du lyfta upp taket med hjälp av tvåpelarlyften? Ja, det kommer video på det sen. Va? Det kommer video på det sen. Ja. Ja, de blir gärna. Ska vi se vad killarna gör då. Nu är det dags till lägg billuften på plats. Det är jättekallt. I don't know if I'm gonna get the beams inside by myself, but you know, we're gonna try. I'm gonna try. Hey, I got the beam on its place. Cheers to me. Got it all leveled up. Right where it's supposed to be. Now that we have fastened this metal beam, we're gonna put some wood upon it. And from there we're gonna build some kind of a roof truss construction. Now it's time for the second one. This one is ready. These metal beams is actually from a school in Kokkola. When they renovated it, I got these from the building company. Vad gör du? Va? Vad gör du? Riva! Ja, med din egen byggställning. Med hjälp av valmet. Mm? My pro byggställning. Imorgon ska vi lyfta taket. Det ska bli intressant för Jeremias har byggt allting hemifrån. Akta Vovi. Va? Akta Vove. Getting close. Now we are going to test lift it. Var den? Ja. Jag får till det. Jag får nog till det, ja. Jag bara att följa det tillbaka. Crazy.
Okay, so yesterday we lifted the roof. Everything went great. It was a huge success. First I'm gonna show you what we lifted it with. With a 2-pillar post, some iron beams, and build like a roof truss to lift it. We lifted the roof by 1 meter. So first I'm sawing every piece of wood 105 centimeters using the metric system. I can show you on the back side how I did. Just put 2 pieces of wood on both sides. Screw all that together. So I'm about to give you a quick update. Right now I'm putting plastic on the walls like a moisture protection we do here in Finland. And I put some beams from the roof to the walls to stiffen it up a little bit. Then I made these speakers that I'm gonna build in the roof. Oh, and I moved the door. Now it's in the middle. We are getting there. We are in the progress of applying putty.